the devil sent a child in form of a devil to Makongeni. A child in form of a devil? Yes. What do you mean with that, sir? What I mean is a child was found on the road by one of the elders of Makongeni. So what did you do with this child? Mpigeni Bwana vigelegele enyi wenye haki, kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Hizo ni nyimbo zile ambazo zinanibariki mimi. Na kuna wimbo unaitwa Cornelio. You can share with us some of the highlights and lowlights within the choir. I know you remember of Makongeni disintegrating some point in time. It's a bit of history that if we I start to narrate what happened. You'll finish it next week. But in short, the devil is not happy on what we are doing. Until to a point the devil sent a child in form of a devil to Makongeni. A child in form of a devil? Yes. What do you mean with that, sir? What I mean is a child was found on the road by one of the elders of Makongeni. And then you see we have empathy and sympathy whenever we see someone who is in need. It was a small child, a girl. Then he saw it wise to pick that child to take her to his home so that he can at least know the parents. And take care of the child when he took that child to the police station, then the police said, now we have allowed you to take care of the child, but if we hear of anybody claiming of a lost child, then we will come for her and pick her. Okay, so he saw it wise to come and keep the child at house and school her and do everything for her until she was from around 4 years until she was around 15 years. She started now changing. By the time she's being picked there, how old was she? Around 4 years. Okay. Yes. So at 15, around there, what around happened? 15 now, when she's in high school, she started behaving differently. She started now confessing that she was sent by the devil to come and make Makongeni choir dead. And that point, remember, Makongeni had already disintegrated. It had already split twice. One choir had gone to another church. They were disfellowshipped from the church. And then the Makongeni remained around 50 members. 50 remained and around 60 went. So that child now, after a lot of prayers and soul searching, this kid said that she was sent to come and kill Makongeni. And that's how we came to realize that the devil was not happy on what we were doing as Makongeni church choir. So what did you do with this child? It took us very many days of prayer until one Sabbath, when we were doing the camp meetings, we decided it became now worse. Now we had to take her to baptism. She was baptized. She died while not dying as such, but she like collapsed while in water. We removed her from water as if she's dead. After a few days, she disappeared. We don't know where she went to dead. So you don't know where she went? I mean, that revelations. Was a very sad story. I mean, yeah. Yes. Thank you so much. I'm being joined by the elder in charge of this choir. Thank you so much, elder, and welcome so much. Thank you. Welcome. Maybe you can begin by introducing yourself. All right, viewers. My name is Dennis Orina. I'm the elder attached to Makongeni SDA Church Choir, Nairobi. Yes. I know there is another Makongeni somewhere in Oma Bay. Yeah. But this one is from Nairobi. From Nairobi, yeah. When did you join this choir? Myself, I joined this choir in 2006. Yes. What made you to join this choir? I mean, there were many other choirs I know, but you decided to join this one.
Previously, I was a member of the Rota Satellite, SDA Church. And due to God's plan, I moved to Makongeni. So I thank God that I moved to Makongeni and I found that great choir that I always longed to join. So I thank God in 2006 I joined Makongeni. 2006, I mean, you can also share with us how you joined. I mean, how did you get yourself into, Makongeni choir? Makongeni, to join Makongeni SDA Church choir is not a difficult thing. Every year there is new registrations of new choir members. So when I joined around August 2006, I found they were continuing with their camp meetings for that year. So after a few months, I had to wait till the end of that year, 2006, and then 2007 in January, there were new registrations of new choir members. So I got the form, I read the rules and regulations governing the choir, and then I saw I'm able to abide by those rules. And then I joined the choir in 2007 January. 2007 January. By the time you're joining this choir, 2006, I know it was already existing, and it was also doing a very good work in terms of ministry. Maybe you can share with us a little bit, maybe the history of this choir, because I know it has come from very far. Yes. This choir has come from far. And I came also to know of this True of the Makongeni when I became the choir leader or choir director in the year 2019 I was the choir director. So I started to go back to books and even books of history, even those people who were there before, to at least ascertain where the choir began and even Makongeni at large. So Makongeni existed 1980s, but as a Sabbath school of Shaurimoyo. But it came to be born as a full-fledged church in the year 1995. 1995? Yes. It was organized into a full church, and then in around 1996, there were camp meetings that were organized by Shaurimoyo when Makongeni was still a church, but a small church. Then this Shaurimoyo had invited choirs from Tanzania. Then the choirs that were invited, they were around 3. So these Shaurimoyo people, that's the mother church, were not able to raise the 3 guests for a whole week. So they decided to push to us, Burka SDA Church choir, so that we can be able to be with them through that 1 week of the camp meetings. And that was the beginning of Makongeni being a church choir. Because Burka is one of those Burka and choirs. The known. When that week ended of the camp meetings, we invited now officially part of their teachers to come and train our choir and even train our teachers on how to compose a few songs. But regularly we had to plan for visits, choir members, our teachers going to Tanzania for the trainings, and then also the keyboardists, right? We sent people to, some few youths to Tanzania so they can be trained on the keyboard. Yes. And that is how Makongeni now started coming up. Remember that time there were no choir in Kenya. They were there, but they were too low. Now Makongeni started coming up. And since they saw that passion in the choir from Burka, many people joined the choir to a tune of 100 and around 120. 120? Yes. And that's how Makongeni now started growing up to the level that we are in today. Yes, and maybe you can also talk about this, because I remember those times in the 80s you are doing a very good job. Yes. Those who are singing then, are they still alive or? They're still alive. There are those who have departed, and there are those that are still in the choir to date. You mean to date they are still? Yes, and there are a number of them, not less than 10. Okay. Yes.
So maybe also you talked about those youths going to be trained and etc. I came to realize that you guys also you move around with your instruments, and why are you doing this? The keyboardists, the choir members and everything. Why do you do this? You know, choir is about singing, is about presentation. Without that presentation, using that PA system, you cannot do anything. And that's why we, like last year, we invested like 1 million. We bought a PA system worth 1 million last year. 1 million? Yes. Kenyan bob? Yes. There's something that we are asked about. We used to have one person who was trained in Tanzania as a keyboardist. You know, we were like begging. Whenever we were moving out for choir sessions, we were begging, please come, we have to pay for him the fare. We reached a point, we started now training ourselves. Currently, we have 9 keyboards in Makongeni. 9 of them? 9 of them. Myself, I'm one of them, because I reached a point, I found that even this youth, you cannot depend on them. Now we have to plan and know the keyboard by ourselves, so that whenever they are not there, we are able to do it by ourselves. So let me ask you this question. Yes. How do you record your songs? I mean, do you take it to some studio somewhere else, or do you do it by yourselves? Yeah, we go to studios. There are those producers whom we have accredited as Makongeni to do our recording. Once we have a teacher, we have secular place in Makongeni around the church. They come with their instruments, and then we record our songs. Yes. Because I know you engage in many activities as a choir. What is this one thing that you love about this choir, the highlights, I mean? One thing that I need to inform our viewers, Adventist church choirs are directly under the elders and the pastor's office. That's one thing that I need people to note. That church choir is directly under the elders and the church pastor. So in Makongeni, we have informed the choir and even the directors and the members that if there is anything that needs to be solved, it needs to be first through the elders. And that's why Makongeni we have moved to this extent. And by doing that, we have seen that you know, choir as pastor said, choir is a delicate thing. And the devil does not love choirs. Why? Because these are the first point of, we call them first preachers. And you know, choir can sing and then the sermon ends, because that song by itself is a sermon. It's a sermon, yeah. So when the devil does not want the services of these choir members, he brings up many other things to make them maybe fall back and many other things. So we, as elders, we dedicate our choir for their service, and you see we have church elders who are already in the choir. We have 2 pastors who are already in the choir. That alone is a plus to Makongeni. The last question is this one here, because I know many choirs are struggling financially, and when I hear that you guys are doing some nice projects like you know, purchasing the PA, which goes for like 1 million and so, I mean, how do you generate your funds? As Makongeni, we have choir pillars who supports the choir functions. We found that we sometimes we overload the choir members with other things like purchase of uniforms, transports, and many other things, including the purchase of the PA system and others. So we saw it wise if we could get those friends of the choir who are able to support choir projects, like going for missions, like transports, so that choir members can be left with getting their uniforms ready for the service. Remember, these people also work and they feed their families. So if we load them everything, then it will be difficult for them to at least engage in the service of the Lord. So that's why we decided as Makongeni, let's look for pillars even from outside the country. From the US, we have many friends. Even our choir members who were choir members in Makongeni and they left for greener pastures in other parts of the world.
they are part of the choir pillars to support. So whenever we have a program like now this year, we have already begun preparing for another evangelism in December. Every December we have to move out for an evangelism. We have already started engaging them so that they can be able to support. And the choir members know that in December every year we have to move for a mission. Yes, so we have those pillars who support our missions. Thank you so much. Maybe you can share with us the last question about this one song that you love so much about, that you've ever sung, and you just feel so blessed with this song. One song that I love most is a song called Je hukumu yako itakuwaje. Je hukumu yako itakuwaje. I always, whenever we sing that song, I feel like crying, because it's a question that I need to ask myself. How will my judgment be? When Jesus will be standing, will he be saying that this is my child that I need to advocate for the eternal life? So that song really touches me. Whenever I sing, I feel that I'm really touched. Je hukumu yako itakuwaje siku hile. Ujambo mtazamaji na karibu kwenye Namshot Media. Leo hii tukiwa tunazungumza moja kwa moja na kwaya ya Makongeni. Leo hii najiunga na yule ambaye anaongoza masuala ya kiroho katika kwaya hii ya Makongeni. Karibu sana dadi. Nashukuru. Naam, labda unaweza kujitambulisha tu, wewe ni nani? Kwa majina mimi naitwa Pastor Joel Nyangoka, ama ukipenda Pastor Nyangate Junior. That's my name. Kutoka kanisa la Makongeni SDA Church Nairobi. Hiki kikundi umejiunga nacho mwaka gani, muda gani umekuwepo? Nilijiunga na kikundi hiki mwaka wa 2009. Mwezi wa 7 ndio nilijiunga na kikundi hiki cha Makongeni kwaya. Mwaka 2009. Sasa hivi nikipiga hesabu zangu za haraka ni takriban miaka 14 pale. Ndio hiyo. Experience so far, maisha yako namna gani? Wewe ni kiongozi wa masuala ya kiroho, unaweza ukasemaje? Katika kwaya yetu, na si yetu peke yake, kwaya nyingi, ikiwa kiongozi ambaye anayefundisha mambo ya kibibilia akilegea, hakuna vile kwaya itaendelea. Na ukweli ni kwamba hata mtazamaji vile unavyotutazama kutoka hapo na kutusikiliza, ni kwamba kwaya nyingi hazipendi neno. Kwaya nyingi hazipendi neno. Wakati wa mahubiri utawapata nje, lakini wakati wa uimbaji wapo ndani, wameingia. Wakati wa Bible study hawapo, lakini uimbaji ukiingia. Kwa hivyo ikiwa tunataka kujenga nyimbo zetu kwenye msingi ya kikanisa, basi tupende neno. Ndio maana Paulo anasema let the word of God richly dwell in you, so that when you produce a song. Hizi nyimbo manake mnaimba nyimbo za gospel. Je, mnatungaje? Mnapataje hii mistari? Mnatoa wapi haya maneno ambayo mnayaimba sasa? Nyimbo nyingi zinatoka katika Biblia. Sioni wimbo ambao umetoka nje ya Biblia. Kuna nyimbo nyingi ambazo zimetungwa, kama wimbo Naaman, huo umetoka katika Biblia. Wimbo kama Wakora umetoka katika Biblia. Wimbo kama Lebanoni umetoka katika Biblia. So nyimbo hizi zote zinatungwa katika Biblia, na mara nyingi nimejaribu kuinteract na walimu. Wengi husema kwamba wanapokuwa katika utulivu, wamepumzika nyumbani, amelala, wimbo unamkujia katika mawazo. Anaamka na rekodi kwa simu, ama anaamka na kuandika ule wimbo, kisha anautafutia sauti na kwenye keyboard, na hivyo ndio wimbo unaendelea, anaanza kufundisha. Inapendeza sana. Na nyinyi kama Makongeni kwaya, najua mmeanza zamani sana, tutapata ile historia baadaye, lakini ni kitu gani kinaweka pamoja? Maanake tumeona kwaya zingine zinakuja kidogo kidogo, kila mtu kuna kule kuparagana, kila mtu anaenda njia yake. Lakini hiki kikundi kimekuepo tangu enzi zile. Nimekuwa nikizungumzia kuhusu uimbaji wakati ule wa enzi za Moi, na sasa hivi bado mpo. Ni kitu gani kinaweka pamoja kwaya ya Makongeni? Kitu cha kwanza ambacho kimetuweka pamoja, hii kwaya ina vikundi vya maombi. Vikundi vya maombi vimewekwa watu 5 ambao wanaomba pamoja at their own time, praying for this choir. Jambo lingine la pili linatuweka pamoja, hii kwaya yetu inapenda kitu inaitwa evangelism. Hakuna mwaka ambayo
umeisha bila sisi kwenda nje kufanya crusade. Like mwaka uliopita tulikuwa kule Nyamira, mwaka mwingine ambao uliisha jana tulikuwa sehemu nyingine. Tumefungua makanisa nyingi. Ukienda Murang'a utaambiwa hii kanisa ilifunguliwa na Makongeni. Ukienda sehemu za Loitoktok utaambiwa hii kanisa imefunguliwa na Makongeni. Ukienda Kisii utaambiwa hii kanisa imefunguliwa na Makongeni. Kwa hivyo evangelism ndio kipaumbele chetu. Na katika kikundi hiki ama kwaya hii tuna vikundi vya watu wawili ambao wanafanya visitation nyumba kwa nyumba. Tunapoingia katika sehemu tuseme hii Baraton, tumekuja hapa kwa ajili ya kuhubiri. Makundi hayo wanaanza kujitokeza. Wale wa maombi wanaanza kwenda watano. Ikifika ni visitation wanaanza kwenda wawili. And that's what we do. Ili tuweze kuondoka na kwenda kule. Na alafu tuna vikundi vya maombi kama Sunday, kukutana asubuhi, Bible study, kuomba kwa ajili ya hii kwaya. Hiyo ndio kitu imetuweka pamoja. Na jambo la mwisho ni kitu inaitwa discipline. Hapa tuna discipline. Hata leo hii mimi nikakosea, mimi mchungaji nikakosea, nitapewa fare nirudi Nairobi. Sasa hivi venye naongea nitapewa fare. Kikao cha discipline kitakaa chini na watanipa fare, nitarudi Nairobi. Na nikifika Nairobi wataniita kwa kamati na watanipa discipline. Labda ya kunisimamisha kwaya for 6 months or 3 months. Hiyo discipline ipo. Ama kama mtu amekosea, kuna vile wanamuongelesha alafu wanamwambia sasa hautakuwa unafanya jambo lolote kwa kwaya, ni kuvaa uniform, kuja mazoezi na kukaa. Ili wakati uimbaji sasa umechacha, usikie ule uchungu, hautawahi kosa tena. Kama kuna kitu usimamishe kwa kwaya, hiyo unaweza lia. Kwa hivyo vitu hivi ndio vimetuweka pamoja na vimetufanya kuendelea. Na sitakosa kukuuliza hili swali, manake wewe mmekuwa memba nyimbo nyingi na najua zote ni za kubariki, nimezisikiza. Lakini wewe binafsi ni wimbo upi ambao hata wewe mwenyewe ukiusikiza hivi unahisi kabisa unabarikiwa? Najua zote zinakubariki, lakini kuna huu mmoja ambao siku zote ukiusikia kabisa unakuweka viwango vingine. Nyimbo ni nyingi, lakini kuna zile baadhi ya zile ambazo naweza chagua. Kama kuna wimbo uliokuwa unaimbwa zamani, nimeona nikimbilie kwako Bwana. Ni nyimbo ziliimbwa zamani nikiwa primary school. Kuna wimbo unaoimba, mpigeni Bwana vigelegele enyi wenye haki, kusifu kuna wapasa wanyofu wa moyo. Hizo ni nyimbo zile ambazo zinanibariki mimi. Na kuna wimbo unaitwa Cornelio. Kuna wimbo unaitwa kuna wimbo unaosema watu wa Mungu hawachoki kamwe. Hizo ni zile baadhi za nyimbo ambazo ninazozipenda kwenye kwaya. Matarajio yako Elda katika kikundi kile, unajua na mkiwa wapi katika siku chache zijazo, miaka mingi ijayo? Unajua na mkiwa wapi wewe kama kiongozi wa masuala ya kiroho kikundi cha Makongeni? Katika kikundi hiki cha Makongeni tumebarikiwa. Tuko na pastors miongoni mwetu. Na hiki kikundi walimu wa lesoni tunao wengi sana. Na hiki kikundi tunao waombaji wengi sana. So kwangu natarajia kuona kwaya hii ikiwa imeinuka na imeenda mbele, kwamba na imeweka makanisa. Kuna hii kitu tunaita planting churches. Tumeplant kanisa everywhere. Hata kama tunaweza pata mtu wa kutupeleka United States, we will go there to plant churches. Because kule sasa tunasikia Ukristo hakuna. Ni vizuri sasa tuende tuweze kuendesha injili. Na hiyo ndio lengo letu. Tukimalizia, najua kuna kwaya zingine nyingi watakuwa na tutazama moja kwa moja pia. Nataka kuzungumze nao. Sijui ni kitu kigani kimoja ambao ungependa labda kushare nao pia ili kukuza hizi kwaya zetu na huduma iweze kusonga mbele. Nashukuru. Kwaya wale ambao wanaotutazama wakati kama huu. Kila ambacho ningependa kuambia ni kwamba tuwe na nidhamu. Nidhamu iliyo nzuri. Na jambo lingine, njoo mazoezi. Usikue kwenye kwaya umerejesta lakini mazoezi haupo. Na ukija mbele, Mungu anasema kwamba watu wafanye mazoezi ili wanipe kila ambacho kinachohitajika. Huwezi kosa kuja mazoezi ili hali unataka kuimba tena vizuri. Na jambo lingine, tuache mambo madogo. Vita hivi vya chini. Eti fulani anaimba vizuri kuniliko, sasa umekasirika. Eti fulani amevaa nguo vizuri hivi, na kama ni uniform, wacha tupime uniform moja. Tunajua unafundi wako mzuri. Na anajua kufinya mahali ponga point zako anaziona ziko sawa. Lakini tunaomba kwamba wacha tupime uniform mahali pamoja, iwe uniform, ili tukafurahie kwamba kwaya hii inazidi kusonga mbele. Na jambo lingine, na ni langu la mwisho, uasherati.
Uasherati unaua kwaya nyingi. Na hiyo nakwambia kwa maana mimi najua na ninaelewa. Uasherati umeua kwaya nyingi ambazo zimeinuka na zikaanguka. Kwa hivyo nawaomba uasherati tuweke kanda. Hatuwezi tukafanya mambo mawili. Hatuwezi. Kuna mwalimu aliniambia kwamba ukikaa karibu na boda ya Wakisii na Wajaluo utajua Kijaluo na utajua Kikisii pia. Obvious utaegemea upande mwingine. Ndio hiyo. Sasa ikiwa umekaa kwa boda ya Mungu na ya shetani, si unaona tumeegemea kwa shetani. Tuache mambo mingi, tujue kazi tunamfanyia Mungu na Mungu atatukuzwa milele na hata milele. Nimehisi kubarikiwa sana. Sasa hata mimi nashukuru sana. Nadhani siku moja nitakutafuta tukunywe hata kikombe cha chai bwana. Hata saa hii toa kikombe cha chai. Asante sana. Thank you.